тому що в мене донька, їй 12 років. І я дивлюся, що в багатьох ще буквально це сталося на протязі цього року, як зараз ще й перехідний цей період рахується. Я дивлюся, що дитина, і я розумію, що вона не побачила в мене це, і вже в неї проскакує таке по відношенню до мене і до мами, і до дідуся, і до бабусі. І от воно вже як іде. Как раз на лидерской говорили, что 12 это время самостоятельности. Это время, когда у ребенка просыпается самостоятельность, и он уже может жить сам даже, готов. Ти розказуй дитині, розказуй, що так треба. Це все рівно, як я зараз буду, наприклад, як я вже казав на одній спілкуванні, це все рівно, як у світі, або п'єш горілку, або куриш, і своїм дітям розкажеш, що це погано. Так? Або прийшов до лікаря, він розказує, що погано, і сидить курить, або він тільки що ти чуєш, що він тільки що покурив, він розкаже, ви ж не куріть, тому що ви будете слабувати. Ну що ти розкажеш? Ти показав і все. То есть, если ваши дети не видят особого почтения вашим Да. родителям, то не надо их учить почитать особо Автомат. Меня. Тому я думаю, що це дуже актуальна You тема, я cannot радий, teach що я them це to respect спілкування, я any думаю, що other все-таки воно, як це сказати, свій час і своє місце. Все рівно цей жетон мусить провалитися, і все рівно воно має включитися. Я вірю в це. Every knowledge has its time что вы начали понимать, когда у вас свои дети уже for understanding. Вы просто по книге. Хорошо. So you have to sow every time Смотрите, что how to respect your how to respect people, and then one time it will give its result. You know that pastor, every time that he teaches something, he says something very important. And now he says that from this leader school, we need to do some kind of movement. First of all, I would like to say that you cannot miss such a school. If you didn't come to the school, if you missed the school, you have missed something very important. And Pastor gave an idea that we need to have an organization committee that will help to bring this idea to the society. So if you have any movement or anything, any social work with the children, with parents, with teenagers, let's say, or your life somehow connected to these people, you are doing ministry to these people, or something like this, we are inviting you to this organization committee. And we will develop strategies to bring this value to the society about respecting parents. We will teach people how to build relationship with parents, how to forgive them, how to respect them, and also we will teach parents how to behave and how to teach their children for them to respect. If you feel like you need to do something regarding this, we are calling you to contact us, and we will be working on it together to bring this value to our society. 063 0101 797. This is the number you can use to call and to connect to our team. My name is Evgeny, and you can contact me to work together on this topic. I would like to share with you something that was important for me, what I could hear on this leader school. It is regarding relationship with father, how to build relationship with father. There was like 9 points, and I would like to share them.
Отец это глава семьи. Father Почтение is к the отцу head это of the мужская family, культура. Это and я the себе respect просто of father should be и частью a нас. part Почтение of к our отцу culture частью and нас. part И of как мы можем each проявлять every one почтение of к us. отцу? Первое, это быть How рядом can с we отцом. show him respect? Что такое быть First, рядом с we отцом? should be Это чаще near быть рядом с отцом. our father. So what does it mean? You just have to be more often close to your father. I don't have my own parents, they're not alive, but I have my spiritual parents and I'm building relationship with them, and I was looking at this teaching from this point of view that I need to build relationship with my spiritual father, and I have to be near my father all the time. I need to be as close as possible, as much time as possible. Но нормально с кем быть рядом с отцом, So, would you like to share something regarding this point? интересоваться, чем What does it mean to be close to your father? быть в его уделе. I think that it means to be in his business, to see what he's doing, to see what is his interest, Ты бы учился у него, to be able to learn from him what he knows. то, что у него, и дальше продолжал вот это делать. And then you can continue this work, continue what he's doing. So to be near your father, close to your father, is to be in what he's doing. Second point that I have noticed for myself is to copy father. What does it mean to copy father? Is to try to do exactly as he does. If he is praying loudly, you should do it the same. If whatever he is doing, you just repeat in the same way. Next point, learn from your father. You see, copy your father and learn from your father are two different things. To learn from your father is to spend time as a disciple. Pastor is here. What are you discussing? We're discussing leadership school. This week we had shock, and I personally had a shock. And I think for everyone it was shocking experience. Until now we feel like it's something strong and something serious. But today we have different topic. It's very interesting topic. Desire to run away from reality and desire to run away from problems. It brings people to life out of conscious mind, and it brings people to addiction. Why do we discuss this topic? Because I can see that in our country, usually people they like to run away from responsibility. They would like to be separated somehow, to be look at something from the from distance. Why do we have sometimes some kind of tension between people in relationship? Because if you're getting closer with them, they're afraid that you will share problems. They're afraid that they will ask you to help. They're afraid that you will create for them more problems, more difficult, and they will get out of the comfort. So this is what I can see in the people's lives, and I would like you to confirm this if you could see this as well. Normal life is life in search of problems. When you are searching for problems, this is normal.
постоянно ищет. Healthy personality is the person who is looking for Который challenge, постоянно ищет проблем. И как их решать. continuously looking for Вот это challenges нормальный and человек. problems. Есть три This is a показателя normal person. There are нормального three человека. qualities of a Первое. normal person. Способность First, its ability справляться с проблемами. to solve Он problems. ищет, как решать проблемы. It means he is looking for how to solve problems. This is first that shows who is healthy person. If someone is running away from problems, he is not healthy. If someone is looking how to hide himself from problems, it's not healthy person, and it has its result. First, this person will get to loneliness, he will become boring, and then he will be looking for something interesting, something that will be something that will destroy his loneliness. And he will try to run away from reality. And the first way people use to run away from reality is drinking alcohol. And those who are drinking alcohol, they usually will tell you that they are doing this to run away from reality. They don't want to contact closely to anything that brings problem. Lack of desire to solve problems, desire to run away from problem, it brings to addiction. Someone will start drinking to forget about reality. Or if someone will suggest this person to try drugs, he will try it because he will lose an understanding of reality. But the reality is that everything, all the problems, they will remain, they will not leave. Another way for people to run away from problems, it's conflict. You can see those people are doing conflicts because conflicts are helping them to run away from some problems that they have to solve. So they're using emotions, they're using conflicts to stop development of relationship. You see, women are usually using this method and men are usually using another method, drinking. You see, you can see that people, they don't like to see problems face to face, and they will try to run away from these problems, and this is the reason they will start to attack people. So people who are using this method, they will not try to find solution, they will not try to listen, they will not try to hear, they don't like to have patience. Why we don't like to hear what another people are talking? Because we don't want them to load us with their problems. That's why we don't have patience. You see, I am living in a different way because I am always listening to people. They are saying about these problems, they are coming to me to share, they are coming to me to say what problems they are having. I'm helping them to solve them. And you see, this is the way I live. I am not living by problems, I am living by solving problems, and I'm not living with problems, I am living by searching problems to solve them. So this shows that you are a healthy person, healthy personality. If you are calm in front of problems, if you are looking for problems, if you are looking for challenges, and
solving them quietly, solving them by looking solution. This is the healthy problem, but this method, this way of living is difficult sometimes for women because they are more emotional. Я знал, почему вы не согласны с этим. Вы не согласны с этим, потому что вы знаете, что на самом деле в реальности, когда в семье, именно мужчины уходят в алкоголь. Women disagree with this. They just express that they don't agree with that women they are running away from problems. But yes, Pastor Sandy he also says yes. Mostly we can see in the family that women are staying solving problems and men are running away from problems by drinking. But naturally for women, I mean, it's not natural for women to look for problems. Usually, women are getting married to be to have comfort, to be supported, to have some kind of stability, to be covered. This is why women are getting married. This is the reason why they're getting married in the beginning, how the relationships are built. This is what women are looking for in marriage. They are not getting married to bear children. They want to be protected. That is the reason they are getting married. They want to have stability. If, let's say, if you want to argue, let's argue. Let's argue. Man, let's say, he suggests his wife to move somewhere, to move another place, and then he can hear from his wife arguments like, we will not have stability, why do we have to change everything, etc. You see, God has created woman like this. She likes stability. But because women are getting married, because women are getting married unprepared, they are getting into the relationship unprepared. They are getting married to have stability, but they are not prepared for this stability, to build this stability by themselves, independent from husband. Then in this situation, they are getting to the situation when the man is irresponsible and women are pushed to solve all the problems by themselves. Им приходится становиться. So the funny thing is that women are going to get married to get out of the problems, to run away from problems. They want to have to be protected, to have stability, but in the result they are getting to the marriage where they have to solve not only their problems but also problems of husband, because men are running away from solving problems. И тут же как тут, да, она-то не уйдет, но он тут же как тут исчезает. Что приводит к этому всему? Вот это начинается с малого. And how it happens? Малое называется желание. It starts from desire to run away from problem. Желание избежать проблем, вот оно приводит ко всем проблемам.
desire to avoid solving problem. That is why when you find someone who likes to solve problem and who are looking for solving problems, looking for challenges, then you found a real man. Never get married to someone who is running away from solving problems and running away from challenges. If you can see a man who is run away from challenges, then it means you have to run away from him as soon as possible. Otherwise, you will have to solve also his problem. You understand? All the problems are coming from this, because people, they misunderstand what life is. Sometimes we think that life is good when we don't have problems, but God, He did create the life this way. People are growing and are getting successful when they are constantly looking for problems and solving them. If you see, imagine that you would be not obliged to solve any problems. Let's say from the day you get birthday, your first day you was born, imagine you didn't have to learn to walk, learn to move, learn to do something. Imagine you wouldn't have to do anything to solve problems. Then what you would be? You would be a plant. You see, life is created in such a way that you have to solve problems all the time. If this child who is active, who is looking for problems, falling, standing up, moving, then he will be developed more faster. Imagine two men who are going to the gym. One man is taking lifting more weight, another man lifting less weight. Whose muscles will grow? Those muscles will grow, muscles of the man who is lifting more weight. Imagine someone who is 30 years old and he is laying down as a child. It would be an invalid, no? Right, isn't it? So a healthy person is a person who has a desire to look for problems. Why our women are growing in our society and getting more successful than men? Why? Because at the time she is solving problems, her problems, family problems, his problems, she is growing. She is growing. He is drinking and she is taking responsibilities and she is growing, and that is why she is becoming more successful. Very simple. I hope you got this, and I would like us to discuss this. What do you think? Do you agree with this? Do you agree with my point of view that in our country mostly people are not looking for problems? They are mostly looking for how to avoid solving problems. This is what I have noticed. And not only in our country, you see, this is in all over the world. People didn't understand the law of the life. Problems and challenges are creating personality. Not lack of problems, but
existence of problems and challenges are creating a person and Я не creating только a согласна, это просто вот life, то, что вы real сейчас, life. пастор, говорили, это все моей жизни. I am Потому not что only действительно я agree, вышла в 22 Pastor, года you are talking замуж, about my муж у меня life полгода now, старше because меня, 22 и вот years old, I действительно got то, что married, я, ну, and как my бы, husband, ну, he надо was выйти half замуж, я year вышла замуж, и всё. И older так вот, than как вы me. I сказали, didn't think что, about что marriage a за lot, что I didn't боролась, на то и не prepare. поролась. И вот I just начались wanted проблемы. to get married, Начались and проблемы, и они, I got собственно говоря, problems. до сегодняшнего дня. Ну, хорошо, Until что я now, сейчас в until правильном this месте, в day, нужное I время. have those Вот. И problems вы знаете, in my вся family. And ответственность, thanks God, I am то есть here муж, он now, возложил and I полностью have на меня support всё. now. Абсолютно. Он, I'm learning а how он to live, есть, but но он, my husband, he have он released да, all да, problems, да. and И вы all знаете, problems I have lifted on myself да, слава until Богу, this что, day, from вы the знаете, day I got он, married. со второго дня свадьбы он начал, Imagine, from the second day of our marriage, нет, со второго дня, from second со второго day, дня not even year, from second day, he was да, drinking. He И вы started to знаете, и drink from потом, second day. И, конечно, after такие our проблемы начались. wedding. Да, да. And of И это, course, there were вы знаете, problems пастор, я started. столько раз думала, что And so many хотела, куда times бы мне уйти, но я I was с thinking России about сама, leaving и, him, but как бы, мне некуда and было уйти. Я going сколько away, раз but хотела I уйти, но это didn't я так find понимаю, что Бог просто в нас myself так strong сохранил. enough. I didn't Я, find да, where просто to go at сохранила that всё. time, and И I think я that just потом уже смирилась, gave вот him a так вот chance, смирилась, и всё. И and уже I дошло до just того, agreed что with the такое situation and разрушение было just в семье, такая безответственность, ни в школу не ходила. and just Слава was Богу, living Бог with what вот по поводу I работы. was, Он очень любил what I работать, what I бросал меня got. 2 раза, но даже когда бросал, он как бы You see, передавал the only деньги. thing Знаете, that передавал was деньги. good Вот that это he вот was у меня continuing to такое work. качество, я He was и по сей working, день я благодарю and Бога, he что was он не supporting забывал by семью. his finances, Ну, вы even the знаете, time that he was leaving the family. Да, пастор, ой, да. Да, Боже, You see, избегают, sometimes избегают, и всё. men, when they are living families, they are not Да, paying это they're not точно. supporting children Это, вы and знаете, я wives. сейчас вот, But да, my husband, when передавал, he просто left us, he передавал, вы was знаете, given money. So ну, о, Боже мой, So Боже I'm мой. grateful to Это this. And пастор. pastor says that, wow. So Да, you да. say И вы знаете, say ну, that конечно, other дошло до families are того, not supporting their families, что they're и not вот supporting their ответственность вообще не брал, children when никакой-то. Ну, за себя, they конечно, are в living первую очередь, не family. взял ответственность. And the Там, response то, что is приходить no. с работы там, или еще что-то, и ночевать не приходил. Ну вообще, вы знаете, So то the есть lady я says that несла это he всё на had the себе. И only несу по one сей good thing день, that he самое was главное. bringing money or sending money. But all other things I had to solve by myself. All the problems, everything was at me. Конечно. Can you tell me, Конечно, please, пастор, did я you даже не expect знала 22 и years не old хотела. when Я you were потом даже getting married думала, to мои сестры, to я him? настрою в Did семье, you я think младшая. about И я these думала, things? почему Did мне you сестры did you не have to? рассказали? Ну, почему мне Did you сестры? plan Вот такие у меня these были things? Did мысли. you Там understand мама that там, you will она не meet шла со these мной. problems? You know, I was not Да, told. почему мне не I had рассказали? 2 older sisters, and I couldn't understand why they didn't say to me that marriage will be so difficult, that he will not be able to take responsibility. They could see that a younger sister is getting married to someone irresponsible. I don't understand why people didn't say to you that you have to prepare. Why these 2 sisters didn't say to her? Well, I think they didn't say to her because everyone is thinking about his own problems, and they were afraid to take responsibility on them to tell the truth, because they were afraid that if they will stop her from getting married with this man, maybe younger sister will blame later that she didn't become happy or something like this. Тут вообще еще круче. Если муж пьет, это нормально. Это нормально. Терпи, да? Да, терпи, потому что по-другому не будет. Других нет. Они другого не видят, и они Young lady is expressing her point of view that usually even
women, married women, are told that they have to have patience if their husbands are drinking or not irresponsible, have to have patience to be happy that they have a husband. Because many girls, they believe that if 18 years old, they are not married or not getting married or didn't have proposal, it's trouble. If 20 years girl is not married, she thinks that no one needs her, and this is usually talked about a village like this. So village girls, they have to get married 18 and 20 years old because it's big trouble if you was not made proposal. А откуда вы? Не, ну может тут не так, тут более продвинуто. Не, а я еще подтвердить то, что он говорит, что I would like to tell you that in Ukraine there are 80,000 children was born every year. And most of them are given birth at age of about this age, 20. So children are given birth to children, and 20 years old and 20 to 35 years old, only 20% of people, girls are, women are given birth. So the percentage is, the difference is huge. You see, abroad, people, they know that they have to prepare themselves for having children. They have to You see, why girls are getting married so early? Because they think that by getting married, their problems will be solved. But as we said in the beginning, that they are running away from problems, and in the end they are getting to the situation where they are addicted to something, they are dependent on something, they don't know how to solve problems, and they are getting in trap like this. И вы знаете, вот то, что вы говорите, да, о том, что еще такая проблема пришла, ну, в очередной раз в мою жизнь, это наркотик моего сына. И вы знаете, когда такое случилось, I found one more problem in my life when my son got addicted to drugs. Why this situation happened? Because she got married 22 years old, he was 23, they gave birth to a child, and they didn't know how to grow a child. And a man, he didn't know how to grow a child, he didn't know what to teach him, and that's why the son became a drug addicted. In this situation, when the son becomes addicted, usually what happens, father, he is running away from this problem as well as he was running before, and this problem with the addicted son falls on the shoulders of a woman, on the shoulders of mom. Exactly as you described, this is what happened. Because it's principles. I'm talking about the laws of life. These are just principles. It's just. Изначальное желание убежать от проблем родило нерешимые проблемы.
Да. мужа, сына, So, you see, desire to avoid problems gave beginning to unsolvable problems, problems Вы that знаете, you когда я cannot тоже solve even. точно, когда я узнала, что мой сын Exactly, сын зависим exactly. от When I наркотиков, found знаю out моих that детей, my у меня двое son детей, первая depends, дочка, второй сын. Знаете, is у меня addicted земля to ушла drugs, из-под I ног. felt like Земля I — have это lost правда. the Это как earth. I произошла didn't такая feel the переоценка earth ценности, все beneath земное для меня my перестало feet. существовать, вообще какую-то либо ценность. Вы знаете, то есть under сразу же, my вы feet. знаете, сразу. И я и еще вот я не попала, ну это как бы я не попала на съемки, не попала я, а мне так хотелось попасть, ну первого года, 2001 года. You know, Ну, в we are декабре doing пришла. Вы знаете, я videos когда узнала in the о проблеме church сына, about через неделю the я была в церкви. Я в ней никогда не была. church Еще такое history свидетельство не слышала просто. from Знаете, people в who воскресенье узнала, второе repented at воскресенье была different здесь. years, and Вот это I только wanted to get Бог this привел to меня. this И вы знаете, video и я по сей день recording, здесь. but I didn't, Вот. И unfortunately. да, And I would like, and I wanted to witness, to have to give a testimony that my son now he is free, he is not addicted anymore, he is director, he is businessman, he is doing business, he is very И successful. вы знаете, что я хочу сказать, Because I что came to the опять я church, взяла на себя, but я you мужу see, когда I говорила, took пойдем all со мной. Он сказал, responsibility, нет, он стал and еще больше пить, And и стал меня I вообще also выгонять с дома, said to my husband, кричать на меня. let's go together to church. Да, еще больше. But his reaction was very bad. He started to scream at me. He started to run away even more. Нет, Некуда говорить, А как никуда? нет. Зеленую бутылку. Алкоголь. кричать, да. Это, вы знаете, он еще больше стал кричать, он еще больше He стал was пить, и он screaming стал even меня more. He выгонять was с дома. drinking even Было more, and такое, he was вы знаете, это как getting свидетельство me, Божьей славы. throwing Я me out from однажды, house. значит, целую ночь It was просидела в terrible. ванной, One night потому I что spent он, ну, in the bathroom не because- выходил, я не могла оттуда выйти, because но, слава Богу, я с Богом. Я I до was 5 afraid минут to go пришла, out да, of this bathroom пришла because не помню, с домашней группы he или что, was я drinking. поняла, я три ночи ночевала у сестры, а потом поняла, это не выход, и я пришла домой, он меня And начал after выгонять, this я забежала в ванну, situation- закрылась там, и, вы знаете, таким образом я просидела до 5 минут 6 утра, и вы знаете, слава Богу, с I was Богом, Бог sitting in проверял this мое bathroom сердце, я in- вышла без обиды, без всего, till приготовила 6 кушать, o'clock in the morning. и ушла на работу. And you Вы know, знаете, ну это Бог, I чудо, think that конечно. God was Вот. testing Это как me. He свидетельство was Божьей testing славы. my patience. And you know, I went out of this Вот. bathroom very И вы знаете, calm. что, ну, I что was еще? not upset or anything. And even I have made him breakfast. Вот, And да. everybody's laughing. You have even made a breakfast? Вот. И вы знаете, слава After this, Богу, что я хочу сказать, мы... I want to say, О, Боже мой, пастор, если это, oh my God, Всё, what is всё. going on? это было прожито, Такие истории, Так. животрепещущие. да. И вы знаете, что сейчас происходит? Вот что сейчас. Если And взять now- моего мужа, да, в возрасте, мне уже What 68 happens in our скоро family? будет. I'm 68 а years ему old. Да, да, пастор, да. Да. I'll be И вы знаете, 70 а soon. ему уже было вот в августе 68. Если сейчас вот увидите he was его, или 68 там this поставить его August, рядом and со if мной, you он will еле ходит. See, Он look еле at him ходит. now. Он He настолько cannot вы even вот его walk. возраст, He cannot even walk. You cannot tell him that you cannot tell that he's 70 years. You cannot tell this because he cannot even move. His condition is very bad, болезнь Паркинсона. and he has Вот, но Parkinson. я именем Иисуса разрушаю, молюсь, I и am всё такое. praying Он, for конечно, this, уже не такой, как for him был. to be healed. Вот сейчас, He's a если bit раньше он меня better. гнал, я сейчас ему, ну, He was знаете, я щас ему behaving говорю, very что я badly пошла before, туда-то, я but пошла now туда-то. Хорошо, he с is Богом. very
He's much more Ну, calm. настолько, насколько он He's вообще, allowing me его to go to church состояние now. здоровья, его He's not внешний вид, и disagreeing всё, with он this, еле but I просто look at him and he благодаря тому, что сын looked terrible. его He looks устроил на terrible. работу, это он помогает так папе дежурить у себя там на строительстве, знаете, это он, ну, говорит, я My хочу son, помочь he ему. helps Потому что, вы знаете, father. если идешь вперед, ты продлеваешь жизнь себе. А если совсем лечь, то все. He helps father. He found a job for him so that he can continue doing something something good in his life, serve people by this work. So this is the only thing that supports my husband. So this topic that you are talking about, this is my life. I don't know how many years I'm a pastor of this church, and how many years I am trying to explain to people that problems are good things in our life. This is good thing. And you know this revelation that problems are good. Not everyone can accept. You know, actions in the Bible, actions they are not finished yet. Maybe this is something that has to be written there. Everyone is laughing. That it has to be written there that problems are good. The fact is that we're not looking for problems. We hate problems and we hate to listen about problems. And if someone is talking about problems, about his problems, you cannot even listen to his problems till the end. You stop them, you interrupt this person, and you start to talk about your own problem. Like two egoists are talking about their problems. You see, sometimes we don't need even drugs to run away from reality. We don't like to look at the problems. We are afraid of problems. We don't know what to do with them, and that is why we are trying this space to fill this space with something. We have an expression that you cannot run away from problems, but it looks like in Ukraine no one knows about this expression. I would like to share one thought. What Pastor have said. You have. Почему не понимают? Мне кажется, что тут не понимают люди просто по одной простой причине, потому что And Pastor says that problems. People don't understand that problems are good. And why people are not looking for problems? Because they are living in problems. Even they are living in Ukraine, and it is already a problem. And that's why they are not looking for problems. When they hear from Pastor that Pastor says you have to look for problems, people cannot understand, because they cannot solve their problems that they have already, so they are not trying to look for other problems. So this is the main reason why people they cannot understand what do you mean to look for problems if they cannot even solve their own problems that they have now. That's how we were living all our life. So do you think that all people are like this? No, I'm talking about myself, because I cannot talk for everyone. Просто да, и спасибо. Просто да, на самом деле я имею в виду себя. You see, when I say
when I say that we do not know how to solve problem, or we are running away from, we are doing like this or doing like that, when I say we, I mean that me first, and then people that I know, they are behaving like this. What I can see that we do not look for solving problems, we're not solving problems, we're not looking for problems, we are filling the space around us by TV, by internet, by alcohol. You see, alcohol is like the button to turn on, turn off. You drink, you turn off this reality. Lost connection, and that's all. Да, выключение с эфира. Да. Да, и с алкоголя. И вот эта тема алкоголя, мы нас... Раз в неделю, да? Да. You see this? Что такое леба, вот это все? Okay, alcohol, it's like turning off from reality. And what about fishing? You see, running away from problems to alcohol, it is now a part of culture. So it is not something that people are ashamed of. They're not ashamed of. They say, we have problem, let's drink. Let's say two girls are sitting and saying about that one of them have lost husband have left, let's say. So the other girl, what she will say? She will say, let's drink, let's have a drink and have a relax. So if there is a solution, every time you can hear, let's have a drink. You have a problem at your work, let's have a drink. You have lost money, let's have a drink. So, we're solving our problems by running away from problems, avoiding solutions. 80% людей сидят в состоянии алкогольного опьянения, которые совершили преступление. Да, то есть они все начудили, 80% of people that are in jail, they are in jail because they did something bad by being drunk. So they were solving their problems by getting into alcohol, and this brought even more problems. Женя, с утра стуки кипяток брать будешь, да? Да. То есть, и ты живешь, и настолько вот этот пьяный угар, ты уже не соображаешь, нет эфира, что ты просыпаешься в тюрьме, вот как говорит брат. То есть, you see, the funny thing is that people are solving their problems by drinking alcohol, and finally they are getting in jail, and they wake up in jail. And this is a real problem because you are in the jail already, so they're getting wake up with a huge problem at jail, and there is an iron door which is closed, and that's it. So, jail teaches you to start solving problems because you can see there is no water, there is no food, there is no possibility to have a shower, so you are having such problems now, that you have to survive, you have to solve them. You are starting solving problems because here you cannot run away from them anymore. You cannot get any alcohol anymore. You have to survive. You have to solve problems. So in the jail you cannot run away from problems. You know, even in the jail, if someone is running away from problems, are not respected even in the jail. If you cannot solve your problems in jail, you will be not respected even there. Because if you
cannot solve your problem of being hungry. If you are really hungry and you want to eat, you want to solve this problem easily, maybe these people, they can sell their body. Let's say, you know what I mean. For getting food, they will sell their body. So if you don't know how to solve problems, if you're looking for easy way, then you will have even more problems there. So if your character is not strong, you will have problems of different kind. Да, еще большие проблемы попадает из-за того, что не умеет решать проблемы. Поэтому вот этот принцип, пастор, убегания от проблем, то, что мы пытаемся убежать от проблем, на самом деле это такой самообман, который мы все ищем. Я думаю, вот это вот... You see, running, that's why I think that running away from problems is something... is something that even can become our motivation. We are sometimes motivated by life without problems. What does it mean? It means that I think that I will work a bit now, I will get up early sometime now, I will work hard now, so that I will not have problems in the future. I will be having rest. I will be having time without problems. Okay, then why all millionaires, they are not sitting somewhere without doing anything? Why millionaires are working even more? They are doing even more projects all the time. They are working faster. We do not see how those millionaires are living. We think that they are doing nothing. That's what we think. We don't see how they are working. There was Peter Daniels coming here, a millionaire, I remember, and he was doing seminars, and seminars was quite expensive. And I came to this seminar, I remember, and I heard that he's saying 3 times I was bankrupt. And people was looking at him and was not believing this. They didn't want to believe. They thought that he had no problems, and he had no problems. You see, no one could believe that he became a millionaire through the problems. A person who wants to have success, he has to prepare himself for problems. Any responsibility you are taking, any responsibility you want to take, you have to prepare yourself for problems. You have to study, you have to learn which problems you will have to solve. You see, you have to even build your plans and strategies how to solve those problems that will come when you will take this responsibility. You will have to have tactics, you have to find ways, and you have to solve problems morning to evening, every day. This is how you have to live. Our pastor would like to live in rose glasses. We like to believe that there is no problem. We like to close our eyes and run away from problems, and to procrastinate and put those problems aside to solve them someday. And we are lying to ourselves, lying to other people. And that's the most common when people are running away from problems. They are lying. They're saying, I'm okay, everything is okay, everything is fine. They are lying to others, they are lying to themselves. I would like to share one more thought of mine.
You see, in my life, I was traveling a lot. I was traveling a lot, and I know that problems are everywhere. Even, even abroad, there are more problems. You have to work more, you have to work more hard. You see, you have to solve even more problems there. Here, it is easier to live. And when I say here in Ukraine that only 30 people are really working here, only 30 people are really doing something, and 70% are not working, And when I say this, people are getting upset with me because I say this about Ukraine. But reality is that abroad, there are all people, they have to work hard for every dollar. For every dollar, you have to work out yourself. Yes, people are working there. They are getting their money for working hard. I know many people abroad in Deutschland, in Italy, in France, in USA, in Canada. And I know that also those people who do not know how to solve problems are also getting into the drugs, into alcohol. They are getting addicted because sometimes they are also looking for weekend, to run away from problems, and then they are getting Monday to Friday to work hard. So I think this problem is for all the world, because that's why I think that this teaching is very important for all the world. Because, we were not taught how to live, and we had saying like this in Ukraine: I am working as I am paid, and as I am paid, this is how I work. So people are working dependent on what they are paid, and they are paid little money. You come to some kind of governmental office, you want to solve some problem, and you are expecting for some papers or something like this, then you can hear sometimes the answer like this: me, I'm working here for little money, and you want me to do this and to work hard, I'm working for nothing, etc. So you can hear people are complaining that they are at this work and they are not paid. And my question is then, why are you still working here? If you don't like, why are you still working here? And I have no idea how to solve this, how to change this in our country. You see, funny thing is that we are trying to run away and to run away abroad. We want to run abroad to have better life. So people think that they can have better life abroad, but they are getting there and they are finding themselves in troubles, and even more troubles sometimes, maybe in without house. Передает сюда на Украину, по статистике Украина, а западная, она вообще имеет неофициально. I have another view of the situation. People who are going abroad for work, they are getting there and they are changing. They are starting to work hard there. They are sending money to Ukraine. You know that Ukraine has a lot of
money coming from abroad from those people who are working abroad for their families, and they are taken to this work because they are hard workers, and they will be working for this little money, because there abroad this money is little, but here for Ukraine the money are acceptable. So и платят этим деньги. Вот у нас так интересно получается, когда... Ну, микрофон, надо микрофон говорить. Знаете, вот так интересно получается у нас, когда вот поступление в вузы, ну сейчас вот сделали вот это ЗНО, да? А раньше вот когда было, вот приходит время поступления. И у нас в городе очень много учебных заведений, университетов. in my town, in my city, there are a lot of institutes, universities, and просто стоят такие колонны машин с итальянскими номерами, с every номерами, словацкими. beginning of the year, которые уехали туда на заработки. every year there are a lot of people who are trying to enter the institute, to enter the university, and they are coming with cars that have foreign numbers, like numbers, car numbers from Italy, car numbers from Poland, etc., because the parents of those children that are trying to enter the institute now, today, here in Ukraine, they are coming from abroad, where they went to work some years ago. Родители, они этого не понимают, они думают, что вот мы дадим им, сделаем лучше, потому что я жил в селе и всю жизнь там картошку вот эту, я тяжело работал, или я там лес валил и все, я поехал за границу, или на той стройке, что я здесь горбатился за 100, за 200 гривен, то мне там платят 100 евро, за 100 евро я себе горбачусь за границей, но я своему ребенку сделаю лучшую жизнь. Я ему дам высшее образование, я ему дам, допустим... Parents, they are trying to solve problems of their children by helping them to enter the institute, to do something, to live different life, better life than they were living, because they were living hard life. They were working for little money, so they went abroad. They went abroad to work, to get more money, to support their children, and to help them live without problem. You see, parents are trying to help them to live without problem. We are continuing. Our topic is desire to run away from reality and to avoid solving problems of bringing people to addiction. My point of view is that people are getting, let's say, offline, like out of conscious. They are running away from problem because they do not have example. It's the same with problems. You see, we do not see the example of healthy family, of healthy personality. We only see how all other people around us are living. You see, when we're looking for how to live, where do we see example? We see examples on TV and some kind of advertisement. When someone has problem, he just fills the cup with fills the glass with alcohol, and all problems are solved. So you see, this is the only example. You see, my daughter is a psychologist, and she says her point of view about talk show on TV that we have, talk show where two families, two pairs are sharing their spouses. I mean, they're exchanging spouses. And my daughter, who is psychologist, she is looking at this and she's saying, what example are we getting?
So we need to have an example different from this. We have to have an example what is healthy family, what is the healthy behavior, and so that's why I think that we have to take responsibility for making such an Тим більше у нас в Україні. Кого video, such movies, such talk shows which show different я example. народився таким, щоб бути, да? Хто багаті люди йдуть? Міністри, прем'єр-міністр, футболіст, боксер, ну і так далі, так далі. Як же мені туди попасти? Кто-то хотел сказать по этому поводу, о том, что мы не привыкли искать проблемы. Who else would like to say О том, a что мы не point of view that we научены. Если didn't даже на add? Западе люди становятся we- бомжами или алкоголиками, но они научены. Все. We didn't get used to solve problems. Толкать тебя на проблемы. You see, abroad, Там есть all the такие system понятия, is как built били, ну. built such a way that you have to solve the problems. There is an Все живут для understanding счетов. of Все paying живут, чтобы платить bills. счета. Everyone Счета. is living to То есть pay это, the bill. вся жизнь This is the находится system. в All the life is to pay the Да. bill. Либо надо платить за дом, Lights. машину. Home, car, Да. Жизнь постоянно security. All the life жизнь can be вообще counted. You живет. have to survive, чисто and for this you have to pay Поэтому bills. часто там можно And that's чаще why видеть людей на улице, даже, чем здесь. Хотя в there богатых странах. you Почему? can see more people homeless because it is very hard есть, о system. чем я говорю. You Но у have нас to Как solve будто, problems. Тут мама But here, прикроет, тут mother will плохо help. в Киеве. Дедушка или бабушка. grandfather or grandmother will help, прикроет, cover, show, help. You see, выручает, all the здесь time не you can пропадешь, find короче. support. Что бы Yeah, ты ни делал, ты не пропадешь. То ли you в will семье, not- картошку, то ли- you Вот will здесь not- же не платят никому зарплату. Что такое $200? Это You- не зарплата. Но You никто will be здесь- able to survive here. Can you Да, это imagine that удивительно. people are not там paid если тебя не платят, salary, ты не живешь are not вообще. paid salary, and people are living? Да, How и it люди is при этом possible? живут. You see? А там But тебя there, не платят, ты не живешь. the system is Поэтому different. платят. You are not И никто paid, тебя не you будет do not делать. live. Они тебе скажут, иди работай. Там жестко. There, есть no там one всё will от help you, no общества one построено, will это support you. настолько The что society is built in жизнь such a это way проблема. that И проблемы надо the решать. life И is если the ты не будешь problem решать and you проблемы, ты have to пропадаешь. solve problem. Здесь If you у do нас- not solve the problem, you Я не уверен, что это поставлено. are lost. Школа, But here, I'm not sure that семья, it is что жизнь это its еще taught надо искать at постоянно. schools Надо that искать. life is the И ты problem, that you have to успешный, solve, ты you have to проблема. look for problems as Ты and успешный, as ты more successful you are in Я не solving думаю, the что у нас problems, так. as more successful you are in Наоборот, life. больше I всего, don't что think у нас it is like this люди всё-таки in Ukraine. больше фокусированы на And том, I чтобы think that избегать. our people Чтобы, are more чтобы спрятаться focused от to avoid problems это не and есть to полноценно. hide Это не away. есть But здраво. it is not, Здравые отношения. it's not healthy Бросаем вызовы жизни. life, it's not healthy проблемы, personality. И решаем. Тогда мы становимся личностью. Only when we're solving problems, we're Пример привести. becoming a Я personality. думаю, все равно проблемы у нас I would есть, like to но мы решаем их инородными Say методами. Какими? example, Вот это взятки. То есть you see, проблемы-то есть, we have и problems. но мы не And хотим we're их solving решать them, but правильно, we поэтому are мы solving пытаемся them находить not in the обходы. right way. Но Let's всё say, равно-то решаем, правильно? let's say Мы никуда не деваемся those- от проблем. Поэтому вот куча those вот всяких- money in у нас вообще envelopes that страна were на этом given построена, на неправильном, обходном, извилистом решении Это этих те проблем. же самые проблемы, solve что our на problems желание избежать. in a wrong Избежать way. проблем, да. Или обходить проблемы. Или обходить, да. Вот это понятие халява, шара. There is an Обходить understanding желание. of getting Да, something обходить- free. Обходить проблемы, да. И я был
there is a mindset of getting something free all the time. This is also something to run away from problems, not to solve problems when you are looking for something free. You know, I have friends in Crimea, and we were discussing this topic about getting together with Russia or staying in Ukraine, etc. And I was asking those friends, so are you happy to be with Russia? And they're saying, you know, we would like to be better in Ukraine because you can pay some money and you can buy solution. What do you mean? Illegally? We mean illegally. You are solving your problems by giving to someone in the government or somewhere an envelope with money. Any desire to solve problems by running away from them, by cutting the short way, by looking for shortcuts, you are creating even more problems. Let's say country, corrupted country where people are solving their problems illegally by giving money in envelopes. They are creating even more problems because someone in this country will not get their payments, will not get their salary, someone will not get something from the budget, what is planned, you see? Lack of desire to work, lack of desire to look for solution and work hard brings us even more problem. What I think is that the root is desire to avoid solving problems. When children are growing in our families, and when children are trying to do something new, they are doing something wrong and failing in something, then what do they get, these children? They are getting judgment. They are getting judgment and no support. And in the future, because of this judgment, lack of support, maybe 18 years old already, child already doesn't like to try something new and doesn't like to start solving problems because he afraid to fail. And then these grown-up people, they cannot do anything successful in their life. They cannot create a family, they cannot do a job. So the root is desire to avoid problems and desire maybe to fail. You know, there is a book that been written by me about raising children, how not to raise your children as a plant. There was one woman living in our house who was watching us how we was raising our children. This woman, she could see us working with our children in the following way. Let's say there is a task to do for school, some kind of homework that the children have to do, and they are doing. It's 12 o'clock already, it's 1 o'clock in the midnight, it's already 2 o'clock the night, 3 o'clock in the night, and children are still doing
their homework until it is done, and then they have only 2 or 3 hours to sleep, and 6 o'clock they have to get up to go to school. And this woman, when she was seeing us treating our children like this, she was shocked. She was shocked that we was pushing them to do their job to the end, to do their task to the end, to finish what they started. But how Ukrainian parents treating their children? They are covering them. They are writing some kind of notes to teacher explaining why child could not do the task. So, and when we found out this example about giving notes to children, we were shocked. Sometimes parents even writing homework instead of children for the school. Imagine. So, this child, when he grows up, he will know that somehow, if they do not do their job well, this situation will be covered. Someone will solve their problem. Somehow, this problem will be solved. So, you see, there is no feeling that there is a responsibility. So this is the system that helps people to run away from their problems and to avoid solving problems. You see, what can I say? Our system is raising losers. Losers who are not able to solve problems. When we are doing homework instead of our children, when mother is writing homework instead of child because she don't want other people to say that her child is not clever. And this child is growing and thinking that everything is fine, someone will find solution. Someone will find solution. You see, my child is writing his homework until 2 o'clock the night. This is how I'm raising my child. Мама занимается, да, мама, конечно. Мы проверяем. Да. Ну, не прям я рядом сижу, но он приходит, я это не понимаю, проверяю. А что значит это слово? He's doing how we're raising our children, how we're raising our children. If they are given task at school, they have to solve it, they are doing it, they are bringing and showing if it's right or wrong. Parents are checking, every time they're coming. And then if it's wrong, children are going back and continuing doing until they will finish. If this task is too hard, then parents have to explain, but they have to still send children to solve this task, to do this task till it's done. So there are two categories of people who learn to win, and those who continue to run away from problems. Look at all presidents. You will not find even one president, maybe 90% of presidents, all successful people, they were going through some kind of difficulties. Einstein, he found out that he was stupid from his teacher in the school. Bill Gates, he couldn't finish his university as well, so those people, some people, they didn't have mom, didn't have father. 90% of successful people, they came from
life with problems. So loving problems, looking for problems, solve problems. It also creates personalities. Есть у нас, может быть, эта идея для вас пойдет. Maybe Как you нормально, you can find this good idea Мы называем, in our family. как называется, не слоган семьи. We have some kind of motto in our family. Знаете, какой девиз? And you know what is the motto? Я вам скажу. I can call my child and he will tell you. In our family, we Мы идем легким путем. were not Если есть возможность going by the easy way. We are not taking easy way. We are taking the hard way. This is our motto. If there is an easy way or difficult way, you have to choose. You have to choose the hard way. Until 3 years old, 5 years old, I was teaching my children this motto, that we are not looking for easy way. You know why? Because I have dark skin. They also do have dark skin, and I was telling them, if white people, they have to do 100% something to have success, you have to do 200 or 300% to become successful. You have to do twice better than your Я пересмотрел, очень люблю черных than людей, anyone недавно жене говорю, очень люблю else черных to людей. be Пересмотрел just кучу фильмов, noticed, это про to be just noticed. спортсменов черных, про то, как первые баскетболисты. I like to watch movies about black successful people, basketball players, Разрешено было иметь в баскетбольной команде одного черного. and about one. Хорошо, темнокожего. Извиняюсь. И I was watching a movie и то же about самое в бейсболе. Во всех, да. Там, about во всех командах нигде не пускали и думали, они не могут, они не sport teams. организованы, не Sport teams дисциплинированные, were они не not смогут играть. И вот allowed первые люди, которые black везде пробивались, people. даже помню, вот военный ныряльщик, это Like первый in basketball, водолаз-спасатель, where даже they were водолаз-спасатель not не мог, черный, вот он, allowing темнокожий. black Во всех профессиях, да, people да. И to work, да, и там to и в join the Америке был team, этот even нереальный in прорыв, когда basketball. они выбрали And темнокожего президента. То есть это было что-то, in ну, что-то USA, сверхъестественное. there was И я тоже смотрю и думаю, и вообще huge- вся нация темнокожих, благодаря тому, что a huge вот они, да, все, им надо было a 300% step forward сделать, то, when где they нам, have selected светлокожим, белым, a black president. You know? 100%. Сегодня эти So- темнокожие, они So, for dark впереди, они skinned лучшие футболисты, people, лучшие спортсмены, там, чемпионы they мира. really Там. have to Вот do посмотрите, каждая twice украинская or команда, 3 она times мечтает even иметь одного better, темнокожего, потому что почему? Этот хоть бегает. 2-3 Наши ходят, times эти хоть better бегают, than эти anyone else борются там. Почему? Потому to что, get result. ну, потому что они Or научились, better да, to say и to get выживать. И noticed, года, вообще because they года, have to survive, года they учили have вас to выживать. prove. Года учили, Life года учили is решать проблемы, teaching- года учили Is бороться, teaching to solve брать вызовы. problems, to И- get challenges, to take challenges. Да. Да, ну еще что хотел сказать, ну вот это убегание от проблем, пастор, в работе. Мы ленимся и делаем как попало еще. То есть вот в чем проблема. Я просто, даже у меня есть книга, называется You know, «Монокультура». There is a Вот book есть там одна глава, в этой книге, там called называется так. «Паши как негр monoculture. и Monoculture. живи как белый человек». Ну, вы не слышали такие? There is выражения? Есть an такое expression like выражение? Есть this. такое выражение в народе вообще. Да, Миру, пошей вот. как негр, да. Паши Ну, как насчет, как белый человек, живи не. Как, Не, как ну, а он- негр, да. There is an expression: Но, а это work больше, as a black man, темнокожих live выражений, like a живи как white белый. man. Вы поняли? Не, это белые люди так говорят. Белые говорят, да? Да. И здесь, что паши, как негр, вот пускай негры, ну, как негр. Паша, Белый человек да. должен жить только. А пахать должен только черный человек. Вот так. Да, да. И Да. Пашу Да. как негры. Но они думают, что So это there мимо. is an И я в этой expression. книге это доказываю, что
А я хочу пахать. in Ukraine, there is an expression like he's working as a black man. Like this expression, working as a black man, it is not a positive expression in the way that people, they think that to work hard as a black man is a bad thing. But the reality is that you have to work as a black man. You have to work hard, because otherwise you will fail. Я говорю за этого ребенка, который, если бы он родился и лежал бы, или напрягался бы, то он So сразу it is like инвалидом. the example that I was given before about a child, that if he would be born and he wouldn't be moving Черный человек, at all until 30 years человек потом old, станет первым. he would become an Да. invalid. Да, и у нас вот это, пастор, просто бич. Мы не хотим пахать, напрягаться. You know, И мы we хотим делать как we don't капля. like Вот to это обходить work, проблемы, and не хотим we брать ответственность. do not И like to take делать свою работу как responsibilities. попало, вот We это like избегаем to проблемы. То есть это есть do везде, our в семье, work на работе. just Просто избегаешь, и to работа получается как Ты попало. представляешь, да, just to у be нас done врач в somehow. церкви, а, Imagine женщина, that она we была have у них повышение квалификации. a есть, doctor, Да. Обучение. 2000 врачей или 3000 a doctor in врачей our со всей Украины, со всей области. church. Собирались, ну, каждый 5 лет, или как, я не помню, каждый как She's working Да, as a съезжал doctor. и должны там жить 2-3 недели или что. Издавать And she аттестации, издавать новые медицины, She was новые что-то. going through Да, courses, вы знаете, я additional courses for Образованные люди. Не, причем образованный, жизнь людей. for qualification, and there was 2,000 Женщина говорит, я doctors, единственная. 2,000 doctors who was going through this course Но другие потом, но в моем 3000 человек. Единственный, кто for стал qualification, против всех, говорит, я не буду сдавать. and those doctors that were collecting money to give to the Только платили и всё. to give for attestation for examination to be signed, Это врач. Потом уколы буду рекомендовать. to be certified for money, you know. So 2,000 doctors who are working in the hospital, 2,000 people who are deciding, taking decisions about people's life and health Ну, неправильный, да, неправильный диагноз, during неправильное лечение, неправильная during операция, без examinations знания информации. after the Да, просто course. и То мы, есть не хотят напрягаться. Их сюда собирают, they were trying to buy their mark, to buy certification. Imagine this. вообще уехал куда-то, кто вообще не And появляется. 2,000 И people получал диплом. getting diploma, getting certification, да, not for their Да, и мы knowledge, очень классные фантазеры на тему, but как вот убежать because от этой they have paid ответственности. money. Очень там, мешаешь бетон, там, Специалисты. специалисты, мешаешь бетон, за песком лень идти, вот земли накидал, положил, там, строишь дом, там, не хватает чего-то, заложил чем-то другим. То есть мы вот, ну, настолько умеем... Unfortunately, обходить вот unfortunately, эту we are проблему. Ну, looking то for the есть easy и люди ways делают everywhere. халатно свою работу. People are doing their work with a very bad quality. They people can build house, let's say, build house and use cheap materials just because they are here near, bad materials just because they are available. It is Я пошел everywhere. и начал говорить. Он еще на меня обиделся. Это я плохой. Потому что всем делают, пастор, и вот так с рук сходит. Это я плохой, оказывается. when we were building, Это была мощать. we were doing our building. Деньги ему просто отдали. There was a job that was done
with a Ну, слава very Богу, уже bad всё меняется, это quality. уже Женя уже нарисовал And такую I чёрную said about картину, что this, уже- and уже what do you think? сплошная I was проблема, уже I всё was сплошная guilty. проблема. In И уже result, всё, и теперь in квартиры result, покупать I не будем, was потому что вместо бетона земля. Ты прекращай, пожалуйста. Мы нормально строим. Мы нормально строим. Вот тут Мы как на- в Ирпене строят, проседает фундамент, почитайте, как бы. Я хочу сказать слова благодарности. Вот я вот стоял, и вот каждое общение, я думаю, что получаем приглашение и едем, читаем, какая тема, да? I'm really, Ну, really когда grateful спросить, for кто зачем сюда едет, меня спрашивали, я this, говорю, еду, потому что я знаю, что time я that we получу spent ответ на свой here. вопрос. Я хочу пастора поблагодарить. And every time потому что I'm вот coming это here, I'm coming because I know затронули, that вопрос I will детей. У get меня an вот конфликтная answer дома to ситуация, my обучение question. ребенка. И вот то, что пастор And сказал. I am really grateful for this Да, topic потому что because вот это у I меня have a такие вот question that I проблемы, would я like вот не понимал, я to find the возрастной answer папа, to. маленький I ребенок, am 6 класс. Я I'm учился a в школе. father. I Знаешь, у меня have было отлично. a Правда, child. один был нюанс. He's in 6th grade. Красный дневник и неудовлетворительное поведение. Ну, And, отличное he's знание, но studying- неудовлетворительное поведение. Вот это мои he's были проблемы. studying Со мной никто никогда не учил now, уроки, со and мной никогда никто не проверял. I Я знал, don't что я вот это actually должен know сделать. how И to поэтому у меня вот raise him ребенок, и вот correctly. проблема, которую взяла, допустим, From на себя my мама, что вот надо с ребенком responsibility, сидеть, from надо my ему объяснять. Я говорю, я этого не experience when понимаю. I was Но at ребенок school, ходит в школу, I was давай дадим ему having good самостоятельность. У меня была knowledge, такая but I позиция had вот до bad сегодняшнего behavior, и so подход my такой. marks were Пожалуйста, very она bad. говорит, нет, надо с ребенком. Вот постоянно, что ты с ребенком не сидишь, что No, ты с and ним I не don't сидишь. Я know говорю, а how что я to- должен с ним сидеть? Но ребенок ходит в to школу, raise my он знает, child это and его how to teach обязанности. him. Он должен там послушать, We а have здесь a вот conflict прочитать. with Я my могу wife проверить, all the time но я because же she не says знаю, that я не педагог, I я не have to учитель, я не могу ему, допустим, sit with объяснять. У my меня на child, почве этого explain to постоянные, him, допустим, скандалы. Я стоял на твоей позиции, and слушай, да давай пусть I ребенок don't идет think сам. like this because I think Дадим he ему has to work by самостоятельность, он знает. himself. Но не хочет она He is going делать. to school, Да, вот моя позиция he была, is ну не going to хочет school, учиться, he пусть is, не учится, пусть given пойдет, knowledge, and пусть один, he второй, has tasks and третий he день, has to do четвертый. them, Хай and he попробует. has Это to я be себе думаю, ну хай responsible. попробует This is выкрутиться, how хай I решит свои think. проблемы. Ну как она там This мне is how I ответит, think. I think или that he ответит, как has принесет свой to табель. Не, у solve меня his дома ты не problem. хочешь He с has ребенком сидеть, и у меня постоянно A вот child эти has to take скандалы с семьей. responsibility Спасибо, пастор, when что я he's in the услышал от вас. class, when Всё, теперь- teacher Да, asks надо сидеть с ребенком объяснять. Ребенок тоже child влюбляется в been asked by Да, teacher, и and руководство. he must Вот take видите, да, вот responsibility. сразу. He was not Ну всё, я prepared. вот Только ваша жена. Вот это я услышал. So the conflict is the following: that my wife, Любите she язык? says that же I самое, have to да? sit with my child all the time and to help him study. And I don't think like this. I think that he has to study himself. He has to take responsibility, to learn to take responsibility. Слава This is Богу, how my wife благодарю пастора, я thinks. услышал это. And me. So I understood that I have to sit with my child and I have to teach him. I mean, I have to control this. Чтобы сказать, что проблемы там без проблем не обойтись. Но не это хотел сказать. Я хотел здесь сказать, что самая проблема здесь, чтобы родители сами проклинают своих детей. Сами проклинают. Семьи. Защищая их от проблем. What I think is that parents, when they are protecting their children from problems, they are bringing curse to their lives, unfortunately. Не получается что-нибудь, родители, это семейный без уродов. Семейный без уродов. Или что-то там такое. Я не понял. А наша тема. Our topic is we are running away from problems, and you are saying about some kind of labels that people are putting on their children when they fail to solve problems. Этот пример. Как So I think you are bringing example, and I think that this example is not exactly on our topic. Семья не бывает без уродов. Как это Не является получается. убегать от проблем? Он решает этот проблему. Не получилось у него эта проблема. Не I'm получилось. talking И всё. about Такой здоровый, parents такой, that are not семья не без supporting уродов. За тебя children дома плачет. И вот when она they отсюда are идет failing ребенка, to а do как something делает? successfully.
let's say a child Не doing a решает, он task, не может уже, он he is закрывается, failing всё, to у него do не получится, task всё. successfully, Ребенок скажет, я and всё равно не then буду это пробовать, parents у are меня not уже всегда supporting, and обязанность parents are такая, saying, меня это всё равно не получится. you Всё. И он пошел, как вы you говорите, are dumb Этот проблем. and you cannot Родитель. do it. So I think that убил it is the ребёнка, reason родитель сам it is родитель the убил reason своего ребёнку лично. children Всё. are running away from problems because they are not supported by their parents. So children are learning to run away from problems because of parents who are running away from responsibility of raising and teaching their children. You see how I explain this? I explain this logic. I build this expression. I built this logically, but you didn't do it. You said just one phrase, second phrase, three phrases, and you expect us to understand it, but you didn't connect it logically. So what I think is that there is any problem that cannot be solved. There is no problem that cannot be solved. But usually, parents, they do not want to spend time teaching their children to solve problems. Why? Why? Because also parents, they want to run away from this responsibility as well. So there are parents having responsibility to teach children to solve problems. Because parents, they do not have patience. They are punishing children for not understanding, punishing children for not not finding solutions, and because of this, children are not learning how to solve problems. They are just hating problems. They are hating any teaching people. They don't like someone to show them their mistakes, show them what's wrong, because in the beginning, when parents were not working with their children, were not teaching them to solve problems, they were not teaching them to accept critics, accept any... For those children who were raised in this way, they are not able to accept critics, and critics is a good thing. Critics is something that helps us. However, if parents, they were not taking responsibility to teach their children to accept critics, because of this, we have those children, those people who do not know how to solve problems, how to accept critics, etc. People are running away from problems. We are talking, our topic is about people who are looking for troubles, people who are looking for challenges and looking for problems to solve them. I want to say, to give an example from my life about relationship with parents. I love my parents, mother and father. They are engineers, and they were expecting me to be an engineer too. And they were telling me that if I will not become an engineer as they are, or if I will not become educated, then I will be working hard. And they were given
examples наказывал. of how И был people такой are working абсурд у меня в hard. жизни. Простой выход. Да, So у него how they Он will, тоже не хочет how напрягаться. father and напрягался. mother Тоже were уходить из teaching проблем. me. Да. My mother was Да, sitting да, with me побыстрее. and Да, побыстрее. explaining Вот, и to был me такая- and у меня такой helping me был, to solve в жизни период, problems, когда to я уже solve папу просто tasks. ненавидел, потому что он And меня my постоянно father, he was наказывал. just И punishing был me. такие This is были how уже we крайние were случаи в жизни, working, когда how I во was дворе learning. там ребята, они заметили, And- что меня наказывает папа. And И one они day, приходили my и friends, лжесвидетельствовали на меня перед папой. not my friends, people, children from my neighborhood, they saw that my father, he is just punishing me. And one time they came and they said something to my father, something bad about me, and he punished me. То есть это, просто такая, как бы, жестокая жизнь, когда тебе будет, ты попадаешь под раздачу. Вот, и вот то, что пастор говорит, это правда. То есть мне, получается, в детстве так ранили, что я дальше по жизни, как критика... Опять же, ты о чем говоришь? Ты о воспитании, О воспитании и о проблемах в проблемах. детстве. Да, о проблемах в детстве и как потом я... А нам So надо I'm talking говорить about о problem in childhood that Ошибка в are том, что мы избегаем от проблем вместо того, чтобы принимать вызовы, идти к проблемам, искать. Я понял. Но это тоже в дальнейшем проявилось. so this. Мы начинаем использовать примеры, Да. мы не должны переходить You see, sometimes we're using examples and we are going to other topic. You have to use examples, Но мы не съезжаем на... Я but понял, не you съезжаем. should not lose the topic that we are talking about, because you just lost topic and you started to talk about something that is not connected to our topic. I'm sorry, Pastor. Let me start again and say another example. 15 years old, I ran away from my home. And I was looking for some kind of role model or someone who can be an example for me, and I could see that there are some friends that they are из-за себя. Никакого результата. living Но прошло время, without и вы any знаете, сейчас вот, need, they возвращаясь don't назад, have need, they я are смотрю, дети и люди. Вот, they're несмотря на having то, money, что they're having everything были they need, кризисы, and были I was разочарования. working hard, Вот, and I и жизнь couldn't understand научила why do I work самому hard себе and have nothing, and ставить they задачи, are doing глядя на nothing, and they себя, have делать себе everything. I could вызовы, not вот то, что пастор understand. говорит. И это мне But помогает на сегодняшний день. life Если что-то was я не going, могу and сделать, или what I где-то could меня see что-то that цепляет, because ну, I а had я to как бы, work ну, как hard, бы, I ну, start to be a страшновато это person сделать, that или я не верю. Это that именно то, что can нужно find делать solutions. сейчас. Вот. А раньше я уходил от этой проблемы. Я вообще как бы ее так, хотел тоже на шарка все. Вот, то есть, проблема в жизни, она всегда встречается. I Важно understood то, that как ты на нее problems, реагируешь. there are Вот, always важно то, как ты problems in the ее life, рассматриваешь. Вот, but в it is какой-то important момент how do you look at the problem. надо бросить себе самому, вот как у меня был перелом, почему я начал реагировать на проблемы как на возможности. В какой-то момент я бросил себе вызов There was a по самым moment in my больным моим life проблемам. when I was Вот, I и challenged бедность это была myself. одна из проблем. Необеспеченность жильем это была одна из I проблем. challenged myself to become Отсутствие элементарных financially, каких-то средств на существование. Вот реально, это была одна из проблем. to И get нужно out from просто в какой-то момент остановиться и financial сделать себе, бросить себе need. вызов. И I стать challenged на myself to позицию, что become more независимо rich, от обстоятельств, от людей, от окружения, от from образования, ты должен решить и education, добиться этой проблемы. from я anything that не знаю, any obstacle. как, но Бог содействует, I если вы этот вызов себе бросаете, I то Бог made this содействует, challenge to чтобы myself, вы and дошли I до could see that успеха. God И, supported ну, me. That те люди, I don't know которые how, but уходят от I этого, они стоят got на месте, как и я. Я много раз the уходил от success that этого. I Я боялся wanted себе in задать, this где я все in время, this, как бы, там мне sphere кто-то of my должен, life. кто-то мне не додал. And it Кто-то happened там, because то I took родители мне не responsibility. купили. I Вот challenged написано в Слове myself. Божьем, I что didn't родители собирают blame это имущество anymore детям. my Дальше не parents. They собрали. didn't buy to me. I Плохие. didn't blame Вот, anyone who написано в законодательстве, who didn't обеспечиваем, help me. выдаем квартиру, не выдали квартиру.
плохие. Вот, машину где-то там не подарили за I do великие not blame заслуги перед government, I работой. do not Плохие. А blame, потом, в конце концов, place я where понял, I что это не work. родители, это моя I ответственность. understood Это не that it is государство, my это моя ответственность. responsibility, not Это не government, те работодатели, not, которые говорят, это моя ответственность. И когда мы employers. бросаем себе No вызов, one is то тогда, responsible именно except тогда, of me. мы становимся в I абсолютно challenge правильную myself that I'm позицию, responsible. позицию And it was a right position, ответственности и position of responsibility, позицию действия. Еще больше меня как вот and в этом position of вопросе action. мотивировало правило: чем хуже, тем лучше. Вот я даже как-то практиковал, чем мне there is хуже, an то есть какие-то expression, обстоятельства, there которые is an внешне expression, давили на меня, значит я должен в 2 as раза больше worse работать. things В 2 раза are, быстрее as быть, better. в 2 What does раза it mean? It means больше when I have more obstacles, when I have more difficulties, difficulties, it is better. This is my position. Еще больше проблем. Как ты к этому дошел? Я знал, что ты оставник. Может быть, армия тебя научила этому? Или жизнь? I'm interested about how it happened in your life. Вы понимаете, пастор, Maybe армия because точно you меня have этому не been научила. in Там the army. на шарка. Да, и там Maybe как you бы in the принцип army you такой. got this understanding that you have Сейчас to расскажу, take как оно responsibility and look for Да, the там, problems. да, No, там такая army didn't help me in this because also дисциплина есть, there is a ответственность discipline, of какая-то за course, свои in the маленькие дела есть. army. There is Но some kind of в Слове Божьем responsibility написано, for что армия не должна small заботиться о things. своем обеспечении, иначе они будут But- мародерами. Поэтому я, как вот Слово Божье говорит, But как закон army предусматривает, didn't teach я me надеялся, because что also государство обеспечит меня зарплатой, army develops the машиной и feeling квартирой. that И это government я в is украинской responsible for армии не my получил. flat, Не for получил. Я my разочаровался, car, глубоко for my разочаровался. life, for my И после salary. того, как я разочаровался, я пришел I к was Богу на expecting that уединение. government И ему will задавал take вопрос. responsibility for my Сосед home, Иван my Иванович car, everything that имеет I have to BMW have. и хату. But Но at one соседка point, Марина I Петровна understood that ездит на Лексусе. Вот that, живет в доме. А unfortunately, моё где? Я пришел реально к Богу. Unfortunately, заявить I такие do not have вопросы, what на I которые was я не получил от expecting Господа to have. ответа. Потому что я был слишком And дерзновенный. I наглый disappointed, просто. Вы I понимаете, кто я disappointed, такой? and Мне Бог дал как бы много. И вы знаете, мысли пришли I ко мне started to такие. take responsibility for my life because I understood that also army кто такой? cannot provide Ты me кто with такой? what I И need. сразу Иова почитайте сразу главу. I came to God Там Иов and I тоже started много to ask задавал вопросы. why Вот. it Да. happens like И this. потом какой был у него I конец. came to God И and I вы знаете, asked, сразу пришли like мысли, Job, как нужно, в каком Job, положении нужно приходить, who was когда asking такая God a ситуация. lot И пришли of мысли такие. questions. And Началось благодарение. I was Есть- asking есть God, голова. why, Работает. why? Смотри как. Быстро Why, обсчитывает. Может, why двоих-троих вперед my вообще. neighbors, Всё, благодари за they это. have cars, Есть две why руки, my работают, neighbors, they have тело this, есть, they do not ты have молодой, need, движешься, why it начни happens to благодарить. me И that I когда, have not, поменялась I haven't got ситуация, я anything. просто дошел до And ручки. then Почему God, я He told поменялся? me, Я дошел до just ручки. У меня не было денег, Just я голодал. think for what Ну, извините, you в do 2003 have. году ходил, и You было, have чтобы a за head, 25 копеек в Be офицерской grateful столовой for this. покупать. Я You have, экономил you can деньги walk, на be grateful троллейбусе, for чтобы this. две булочки прийти купить. And the Меня life, the зажала time жизнь was в жесткие really условия. difficult. Кто-то, может, из I вас сейчас didn't have переживает, money to ну, eat, бомжует. I didn't have Вы понимаете? place to Кто-то, может, live, из I вас didn't have a бомжует. lot of Это классное things. время. But Классное время, чтобы I стартануть. want to tell you Причем that так, if чтоб you с низкого are старта. in this Вы знаете, position, if когда you я do not ходил have в what to столовую, eat, you ну, don't have вот where до to работы live, you have a пешком, lot of problems, and 25 копеек на life троллейбусе is экономил, pushing две you, булочки you are покупал in в good столовой. position, Я you, так, because you короче, will своих develop. ребят, ну, вы знаете, вы знаете, извините, конечно, такой, может быть, как бы, пример, что я с низкого старта всех своих сверстников по работе, я их просто там, рвал просто их. Вы понимаете? Я прихожу так на I работу. started что тут, ребята, from вот? zero, Работа, and you да, can ну-то start давайте, from, что? И from мне сразу zero. задачи выкладывают, я так их тихонько делаю плавненько, и параллельно с низкого старта вот молитва, бизнес, вот все, что мне касается, я понял, что нужно не от армии, understood. а от себя лично требовать. I understood that Сколько ты I книг have прочитал за день, to сколько ты узнал, expect not from someone, I have to expect from myself. I was asking myself, how many books about millionaires did you read? I was asking myself,
how Кто в тебе many, окружение есть, кто how did you build your можешь выделить people around, способности, I mean, которые relationship могут around помочь you? тебе. Куда ты How будешь двигаться, many, где твои how much клиенты. did you Вот это work всё on your настолько с низкого personality? старта How изучал, much did что, you learn когда how to мои build ребята business? выходили на I круги, was asking отдыхали, myself. расслаблялись, And when my friends них from так army, посмотрел, they were просто проходя мимо, я так relaxing смотрел, after вот, ну, work, отдыхайте, I was отдыхайте, I was ребята. saying И to всё, а myself, сам okay, рубал, просто okay, рвал. let Я them серьезно have a говорю, rest, никого and не смотрел. Вот I это will с be 6 часов working. вечера до утра, чтоб я From для своей 6 работы, o'clock in для the своего evening будущего, till для своей квартиры, 6 бизнеса o'clock in что-то the не сделал, такого morning, дня I не was проходило. continuing to Ну, work. серьезно, я бросил себе вызов. There was no Когда ты мне скажи, any day when I вот такая didn't жизнь, да? invest in my future И другая at that жизнь. time. Ну, спеклят, или как говорят, отпетлят, или просто искать проблемы. Какое ты оно подтверждено в твоей жизни, что именно вот это настоящая жизнь, когда ты ищешь проблему, а не когда ты ищешь лазейку. So you have two lives to Вот она compare. есть ли One подтверждение? life Можете before смело you started to послушать solve одно? problems, Я and видел, now говорит об этом, что when такая you are жизнь living in ищется. different way, when you are Это looking for есть. problems. Can you tell that this is the life? Can you prove me that the life is real life, Да, вы is знаете, when you are looking ну, for У problems? меня есть много примеров, как Yeah, я хотел спетлять. look, I have a lot of examples Я when сам I лично was боролся с этой looking to проблемой. Я avoid признаю, problems. что я из этого общества. Я тоже хотел спетлять. I was Я могу raised вам in the привести society много which примеров, когда я would хотел like, спетлять. which likes Я, to avoid solving Однажды я хотел problems. пропетлять иноземную мову. Я не хотел сдавать ее. Once, Вот я ее просто пропетлял. once Прошло upon 3 года. once Меня I, вызывают when I was и говорят, нам нужно, studying, чтобы ты поехал, поучил свою when I was иноземную studying, мову. I decided not to интересно, трудно, но я же не знал, что study меня ждет. English. I И found the отправляют way меня to туда. solve this Когда я in приехал, other меня way так начали to трубать, give an и exam. по этой иноземной мове And я жизни уже не 3 видел, я years уже там, later, 3 меня years вот later, Бог I дает got вам invitation вы to воспитаете. go abroad, Я же верующий and I человек, он didn't же всё expect знает. this. I went Вот, abroad, он and не it was даст вам so Библию. difficult Я because просто I Бог didn't prepare вытащил, myself. I didn't порвал там на этом prepare. языке, я оттуда еле уехал и сказал, я отработал, Господи, спасибо It was тебе. so difficult to Аминь, work хорошо. there И это не единичный abroad. случай. Где бы вы, чтоб там Because вы I не didn't петляли. prepare myself. Бог One time, живой, only one и time, видит I за все said that I will петли, not need Он it. вас I ждет will solve this и улыбается. problem in Серьезно, different way. серьезно. Я And вам you know, серьезно God говорю. was looking at me Это and He во was всем. smiling because He Хочешь knew that спетлянуть after где-то там 3 в years He налогах, will send me. готовься. Пацаны He will тебя send уже me ждут. abroad, Я and it серьезно. will be Хочешь difficult. где-то там слукавить, You know, еще every где-то в time бизнес, you are looking for a готовься. short way, you Тебя are looking ждут for конкуренты. for Еще где-то shortcut. что-то хочешь. Just Поэтому лучше know that всего God is это looking не at you and петлять, smiling принимать because эту very трудность с радостью. soon you Вот will от нее ты get into получишь situation Богом when you благословение. will Если в твою need жизнь пришла this трудность, если в твою жизнь knowledge, пришел or you will вызов, need this откройся для него, skill скажи. to solve this здесь. problem, but you Слышишь? didn't do it И when не you я had to тебе, do а it. Иисус, который во мне. И я буду с тобой разбираться, как бы там ни было. Если тебе пришло предложение, вот послушайте, кто-то пришел к вам и говорит, у меня есть для тебя предложение. If you Но оно have как бы с a одной стороны proposal, легкое, а с другой стороны такое трудное, which и ты его не you можешь look at сделать. this Это для proposal, тебя. Потому let's что say Бог job, пришел or и хочет something, тебе, он уже знает, что ты some это kind of сделаешь. project, Я вам and it's докажу. difficult. You Смотрите, understand that было it's таких difficult, несколько. and you У меня want по to работе было много say вызовов no, таких. to Вы знаете, say меня на одном предприятии, to которое я reject очень this люблю, proposal, потому что but они меня всегда кормили хорошо. it И is говорят, better слушай, you у нас take такая проблема, не you знаем, take что the делать. У нас difficult какой-то way. такой вообще там, You know, мы I had хотим this situation оборудование, in там, my стоит life. I 300 had тысяч I евро, had, мы хотим вырезать и выкинуть его, потому что мы не знаем, как его сделать. Ну сделай, ты можешь что-нибудь сделать?
Вот, честно говорю, я вообще не в зуб ногой. Я этого I оборудования had не знаю. such a Я proposal серьезно, послушайте, one реально time in my не знаю ни как business, сделать, and ни I технологии не didn't знаю, know ничего. not Но technology, если I пришел didn't ко know мне, how, если I человек didn't know нуждается, это значит what что-то. to Я do, могу but I just, жить одним. the only Я thing могу. that I was Это Бог. suggested to Вы do понимаете, this. когда I мне didn't раньше know говорили, когда anything, тебе and приходит I возможность, accepted. а ты I accepted this отказываешься, proposal, это говорит о том, and что ну, ты I это Божье figured it благословение от out. I себя did it, отрезаешь. you know, and Это I believe неправильное that it отношение. is blessing. Если I тебе что-то grew, предлагают and I выше did твоего it. уровня, вот If you именно are это proposed да и аминь. something that is И вот even смотрите, higher вот than этот, your в общем, level этот is, объект you мы have to say потратили на него yes. You have to месяц say работы. yes, because Я перепробовал you will всех grow. моих For this, консультантов, всех regarding моих this учителей, proposal, всех I моих have spent 1 работников. Я month влез во все to find a возможные solution. технологии. 1 Я month I перебил was всё. Ну, looking во-первых, for эти люди мне different сказали, что technologies. да, мы 1 это month сделаем. I И was так уверенно так. trying Даже to solve это it. говорят, а ты можешь еще раз так повторить, чтобы мы убедились, да. Я взял еще одного человека, постарше And меня в 2 раза, I босса одного, приехали мы вдвоем. I invited one more person. Мы это I invited one more И person всё. for this Мы project. взяли этот контракт, бросили We этот took вызов, this в общем, месяц мы contract, we работали. took this Я там в этом proposal, оборудовании уже we жил was неделями. working Честно, уже под 1 конец month. вздыхал уже, не знал, что делать. In the end, В конце I уже thought дал нам ответ только. in the end, I Когда мы thought все it will be, перепробовали способы, we will потом lose мне this Господь говорит, contract, and «Еще I thought есть we will not такой be able to момент, do сделай это, this. поищи». And начали искать, мы его нашли. В finally, общем, короче, there к was концу работы мы one потратили весь method, сумму, всю контракта, что у нас вот там контракт, one method. мы потратили все деньги на этот контракт. И мы ее сделали. Мы освоили новую технологию. Мы We found добавили one method опыт, that и мы worked, получили and результат. we did Но мы потратили got все деньги. result. Вот. we Вы did думаете, get что я result. разочаровался из-за этого? Ни в коем You случае. know, we Ни в had коем случае. Когда, paid money. эти We have been paid money for говорят, this ну, конечно, contract, мы в вас and сейчас не all верили так those особо, money но вы сделали результат, спасибо большое, вы they had молодцы. been spent Вот, чем мы вам to можем помочь? find solution, Я to им find объясняю. technology. I didn't earn anything. I just spent this money to find solution, and I got a new skill. For 1 month, I found Вы solutions. согласны с таким расчетом? Потому что больше мы And Я говорю, да, согласны. Через полгода они came, звонят. Говорят, when есть time в came, Минске I такие же explained ребята, that, такие же you know, проблемы. I did this Вот project, поговорите I с ними, did what you выставьте have, цену. Мы выставили цену, your приехали в Минск, proposal, мы but сделали I за have 4 spent дня. all money for this, and I didn't earn anything. They said, no problem, look, we will give you more contracts, we will give you more proposals, and you will use your skill that you have earned. And really, I got a lot of job that where this skill was начальником управления, начальником was needed. разных организаций. Я все время уходил. Тогда они насильно меня так ставили туда, вот, чтобы я работал. И деньги мне за это не платили. Да. Так вот, к чему я это говорю? Когда тебе Бог ставит руководителем на работе, а ты уходишь от этого, это значит, что ты готов, и Бог тебе дает новый уровень, но ты не хочешь его делать. Бог всё равно это даст. Потому что работа you are working and you are местах, doing там, a где good Он хочет, job, а ты не and хочешь you тренироваться на are чужом. proposed Бог to хочет тебя do на чужом, to чтоб take ты обучился, и different где-то добыл опыт responsibility and руководителя или to чего-то там become нашел. А ты не a хочешь, manager поэтому ты or to возможность, become a которую ты lead боишься, in this боялся organization. быть And руководителем. maybe А щас я you сам afraid of this руководитель предприятия. responsibility, Ну, как бы and вот, you are ну вот он же you меня are, учил на чужом. Вы понимаете? avoiding taking this responsibility. But what I suggest you is to take this responsibility, because when you are taking this responsibility and you are growing, and then you will be given even more. That's why I suggest you to take what is difficult, to take what is challenging, and you will see there will be a lot of possibilities for you. Ну, я слышал вопрос, пастор, хотел все-таки еще ответить на этот вопрос, который вы сказали, что все-таки лучше принимать вызовы и решать вызовы. И как отличается
Pastor, you have asked a question. What is better? Is it better to take challenges, to look for challenges, or to avoid challenges? And I want to say my point of view on this. You see, I am doing business as well, and I am entrepreneur, and every time there is a situation that I am not qualified to, let's say, or I don't know what to do, is difficult situation, I always say that this is the time for expansion. You have to expand yourself, you have to grow yourself. So sometimes you understand you lack knowledge, you have to pay money for this knowledge. I mean you need to train yourself, you need to spend time, you need to spend money, and we say this is expansion. You have to expand yourself. Растягивать себя, конечно, лучше, и решать проблемы, и брать эти вызовы лучше. И я 6 лет предоставляю людям работу. Ну, то есть, как бы на меня And работают. you see, because of this, what I'm doing, the way I'm living, 6 years already I am an employer. Employer, it means that 6 years every month I am paying salary. Every month I have to give money. My business is sales. If I didn't sell, I don't have to eat. If I don't sell, I don't have gasoline for my car. If I didn't sell, I don't have salary to pay. So I have to grow all the time, and I have to work so hard and to expand myself. You know, business, it pushes you. Because if you didn't give salary, people will run away from you, and except of this, they will not only leave you and run away from you, they will also say to other people that you are bad employer and no one should go to you to work with you. So, when you are expanding yourself and you are taking challenges, you are getting new skills. You are getting new skills. You know, you can imagine that I behave like an elephant. Elephant, he's just walking straight. He doesn't care problems, he doesn't care if there is any lion or any other animals around. He's just walking forward and he doesn't care about anything. So this is how I'm doing. I'm just walking problems, I'm solving any obstacles I am overcoming. You see, we are growing now. My business is growing. We just entered an office. We are renting now a difficult, we are renting now a very good office. Our team is very good. We are expanded to already 4 countries. Our clients are in Khabarovsk, which is the north of Russia. Even there we have our business. And because of this skill of learning, expanding, taking challenges, we have built a company which is 2 months, working 2 months only, but we have already 4 countries where our business is growing, in 4 countries. И мы делаем огромный оборот. И это все, но
когда-то, моему другу 19 лет. Он And неверующий человек. we have И он пришел ко мне и говорит, huge давай net будем worth, вместе жить. and Давай my будем в это partner жить. is И мы пошли, 19 мы слышали years кучу old разных only. рассказов. Одна из Imagine, проблем, and с которой ты встречаешься, когда торгуешь he дорогими he's вещами. Тебе говорят, нет, не надо, нет, неинтересно, нет, не работает, нет, не you see, будем брать. every time when you are selling something expensive, you are hearing all the time, no, no, it's too expensive, no, no, no. You hear all the time, no. And then when you hear all the time, no, you start to think, maybe it's the wrong way or wrong product we have selected, but we have decided, no, we are going to do it, we are going to sell it, and finally we have breakthrough, and we are selling our program very well. It is sold Программа для американцев создали программу, называется Да, все равно, ну то есть серьезная программа, они говорят, мы не умеем ее продавать, мы ничего не делаем, но мы видим, как вы продаете, просто берите. We got this skill to sell, and because we know how to sell expensive programs, now we have different partners coming to us and saying that, you know, we have a program, we have created program, it costs $10,000, but we cannot sell it. Can you help us and sell it? That's why we developed skills to sell expensive programs, and now we have even more products to sell. So every time you are taking responsibilities to solve problems, it is so nice, it is so great. You are growing so much. Идешь, тяжело, холодно, там уже чуть выше. И кайф. Почему? Растяжка. Нужна растяжка там. So you have always look for difficult situations, you know. Sometimes millionaires, they are taking metro, they are sleeping on the floor. Why? Because they are going through problems. Why people, they do not like to be entrepreneurs, they don't like to do business, because they have to face those challenges when you need some kind of certifications. You need to find the cheap product or good quality product, or maybe you need this product to be sent in time, and someone doing his work wrong, someone didn't send the right product, someone did mistake. You have to be responsible for this. Someone your employers did not do the work good, and you have to be responsible and to solve this all the time, and that what makes you to grow. Business is what means that you have to solve problems all the time. Zhenya is doing business for 2 months. It is new project, but he is already in the business for many years, and 6 years he has employed people. Уже так зарабатывают, вот когда становятся, когда они уже начинают не спать от тех заработков, и когда я лично просто знаю таких людей, вроде бы казалось бы, да, вот миллионер, бизнес. You know, I know personally, I know people who are беспробудные, потому что ему надо. Да, уже тоже выхода из проблем, да? Уходит из проблем таким образом. I know people that are having business, yeah, and they are having money, but unfortunately they are not expanding themselves. They are also every Sunday and Saturday they are drinking a lot. So you see, it doesn't mean that all businessmen are living as you do live.
Отключки. Почему мы постоянно не здесь и сейчас? Почему эту тему я поднял? Once Это more потому что time, люди хотят what is отключаться. our topic? Не Our хотят, topic ну, is that ходить в реальные проблемы. where people Они are отключаются. Голову getting забивают unconscious другим, только in не order not проблемы. to solve problems. Да. Why? Because they don't want to Первое. solve Более problems. нормальные First, и порядочные люди ищут постоянно возбужденных чувств. То есть эти люди, которые независимы от алкоголя или от наркотиков, они не живут на автопилоте или в отключке, но они постоянно ищут какие-то острые ощущения. Это и есть их способ уйти от действительности и some избежать people проблем. are running Это away from ложь. problems and Способ, finding, решать проблемы. like Искать новые проблемы, running away from искать problems and еще avoiding более solutions острые is ощущения. getting Этим into намного something более конструктивный способ. Это потому что ты уходишь. extreme. Ищ- They are ищ- looking ища for больше extreme проблем, situations. больше We are проблем. saying Ты на about самом деле this, уходишь от меньше проблем. about А потом это extremals. становится меньше проблем. Those people Вот who это are самый looking идеальный for способ extremal отвлекаться. situations, Искать it's новые their проблемы. ideal Самые распространенные ideal острые way to ощущения solve это problems. What do I mean? I mean влюбчивость, that the best А, way это to уже solve негативное. problem of one эмоции. level is to Что find фамилия problem кричит, of a кричит, higher там, level. наезжаем сразу. Связи. Связи, наверное, да, именно те связи. По этой причине люди идеализируют семью, брак, любовь как единственный выход из проблемы. One more way to run away from problems is building relationship in family and doing family as the most like the best solution for their problems. But family is not solution for the problem. You have to become personality, healthy personality, and not to look a solution in the family. Family is not переполнен solution. картинками, сюжетами, разговорами о любви и о сексе. Потому что люди вот таким Sometimes образом people are running away from the reality and from solving problems when they are living by feelings to be in love and by Четвертое. looking for Практически все sexual художественные фильмы relationship содержат в себе all the сюжеты, time. связанные с влюбленностью, Almost all эмоциями и movies эротическими are сценами. containing Потому что это тоже erotic своего рода scenes and some stories about love, because this is also some kind of Рекламные щиты при дорогах, addiction. торговых центрах, Addiction магазинах и helps метро. people to run away from problems. Рекламные щиты отображают Billboards полуоголенных are молодых full, девушек и парней. the cities and the roads are full of Почти все сериалы billboards и that мелодрамы have включают в себя элемент have, взаимоотношений между мужчиной и женщиной. nude people Ссоры, on it. разборки, влюбленность и секс. И All нам нравится за этим наблюдать. all А почему movies люди and садятся на это Сериалы. watching and serials Понаблюдать за чьей-то интересной жизнью. У них там, чтобы не жить, чтобы не проживать свою, да? да, у них все очень movies that have интересно. many serials, Сериалах. many and playing many days. Все Those глянцевые журналы переполнены movies are дешевыми usually советами, have статьями some и kind of тестами о stories том, that как are улучшить секс, как соблазнить и как понравиться. То есть людей увозят от stories that реальной are жизни. taking Чтобы away только люди people from a гнали за real illusion, life. So за these are миражами. illusions that people are living with. Единственный разговор у большинства подростков и молодежи только Most о том, teenagers and кто с young кем people встречается are и как talking противостоять about who is Это новая dating to who, зависимость. Это and новое, it это also все it is просто also поголовное. addiction. это как Everyone is talking океан about просто. who is dating who. Утонули просто. Why? с Because самого people are running детства, away from со problems, школы, from кто тебе childhood, from нравится, с кем school. встречаешься. There are discussions about who is dating who, who left who. А вот уходить вот такие. So Да, дальше people уже с are кем спала, с кем living целовалась, from кто this нравится, и from вот это и есть problem жизнь, solution, вот это from и есть. solving Иллюзия. problems. People are потом living in попробуй illusion, женись, and then уже жизнь, уже все, уже проблемы, уже разводятся.
Then people, such teenagers, they are growing up and they're getting married, and they cannot live in marriage because they never lived a real life. They were never solving problems. They were just living in illusion. This time when people are dating, teenagers that are dating, they are losing time because they could use this time to prepare themselves for their real life and for the marriage. And then family is in crisis. Why? Because when he was a teenager, he didn't prepare himself. All the TV is all about family topics, because it is also the way to run away from reality. There is officially a lot of sex shops opened. Why? Because there is a demand for this, because people, they want to run away from their problems. Детские мультфильмы также не исключают истории о влюбленности. Even cartoons are not excluding these the stories, love stories. In Europe and abroad, there are stories about gay marriages. There is a lot of discussions about relationships. Love stories are in the books everywhere, so this is the way for people to run away from solving problems. They are just living in illusion. Living in illusion, it's not a solution, it is just something that is doing life even more difficult. Let's greet those people who are in internet watching us. Let's read some comments online. Every problem has its root. And until the root is destroyed, the problem will not be solved. The root is that we do not want to solve problems. We want to run away from problems. This is the root. Any attempt to run away from problem brings you to even bigger problem. Sometimes we, women, are guilty by giving our husbands, allowing our husbands to put all responsibility on our shoulders. Когда выпивают, становятся смелее. Говорят, язык развязался. Решил проблему, да? Да. Решают проблемы, да. Напиваются, язык развязался, может поговорить, какой-то смелый поступок совершить. А потом это приводит к зависимости. А потом драка. Ну, кого-то набили, извините. А потом в тюрьме голодный сидит. Видели таких? Да, проснулся в тюрьме голодный. Liana Garmash, я полностью согласна с Евгением. I do agree with Evgeny that people who are running away from problems are losers. Evgeny, he is happy to read comment about himself. He is very happy to hear about himself, about his position comment. I like the situation when someone agrees with me. One more comment. Millionaires do not even think about what is problem. Millionaires, they are living in problems all the time, and this is normal situation for them. A comment about the percentage of those people who are working in Ukraine. There is a point that
it is only 4% of people in Ukraine are really working. никаких результатов, кроме слов. Потому что это тоже способ Comment. выхода из своих Why проблем. some Говори, people are показать, всё talking хорошо. a lot, Легче they are стало talking дальше. nicely, they are talking very nice words, but they do not have Пропустила. results. Pastor answers, they do not have results В because Америке, подойдя к they продавцу are хот-догов also и задав running вопрос, away from problems почему вы так also не by любите talking. славян, я услышал простой ответ. Если на моей улице появится хоть один русский, я потеряю работу. Что он имел в виду, пастор? Не знаете? Как? Не, русский дешево будет работать, и он идет. Дешевая рабочая сила. Дешево, да. Вы думаете, мы похитрее? Дешевая рабочая сила, да. Я думаю, да, пастор, а вы что думаете? Не знаю, это надо, чтобы сам человек рассказал нам. Это Сергей Боголюбов. Сергей, напишите нам, что вы имели в виду, если вы нас еще смотрите. There is an incomplete comment, Алекса and we asked В том-то и дело, this что person такая to эстафета write передается от родителей more детям. details. Сначала родители делают все, Next comment. чтобы дети не имели проблем. Потом дети вырастают и попадают First, в проблемы и начинают от них Parents are убегать. doing И теперь они everything уже for стараются children not to оградить have своих детей problems, от проблем. И and так then начинается новый круг. Да. children Наверное, are более growing точное in this слово way, and отстраняются they от are решения trying проблем. to protect their Людмила children Мазалова. from В problems, семье and this is детей like отстраняют от всех трудностей, cycle. решают за них. И вот во взрослой жизни эти люди не приспособлены Next решать comment. проблемы. in Сергей the Боголюбов, опять family, про Америку. most of В Америке people, существует they отличная are trying to традиция. protect their 18 children лет from ребенок problems, покидает and then дом и growing начинает up, учиться жить children, самостоятельно. they do not know how to solve problems. Comment И about уже, чтобы дать the взятку, life in сначала USA. нужно In научиться USA, заработать на эту people, взятку. they have to Лиана Гарбаш. work a Пастор lot. Сандей научился пахать, и поэтому он стал личностью. Next comment. Светлана Pastor Карелова. Sunday, he knows how to work hard, and that's Но why сегодня he became Действительно пашу. personality. Хочу сказать, получаю удовольствие, когда все расставляю по Next по comment. местам и все вовремя делаю. К I тому же такие способности am открываются. very happy when I do everything У нас in врачи time, лечат по when I принципу, do a lot, попробуйте and вот эти I таблетки, discover посмотрим, a lot of new possibilities and a третья lot of часть, да? new. Светлана Крецкая, 100% мы, родители, отвечаем за то, чтобы детей учить. And a lot of new skills. Оксана. Next Надо comment. учиться у пастора говорить 100% по agree существу, that не we are улетать в мыслях, responsible не for теряться в словах, teaching держать в our руках children суть to темы. solve problems. Какой-то она. Людмила Мазалова. В моей Next жизни comment. все мои проблемы сделали меня сильнее In и my life, мудрее. all my problems, they made me stronger and more wise. Сергей Боголюбов. Я Next даже comment. не думал, что у людей есть I такие didn't even мысли и think такие that проблемы. people Верно have- говорит пастырь, дурная голова have ногам покоя не дает. such problems. Problems like doing without thinking. Сама армия — это уже проблема. В армии голова работает 56 часов в сутки. Это все. Ну что ж, как вы считаете, нужно писать подобную книгу? So what do Чтобы you think? Shall we write a book on this topic to help people to find out that problems are building personality? You know, в советское время when it was the Soviet Union, была армия, да? there was an army. Посылали людей в армию. The people were sent to army, and someone could детей от армии. pay some money not to for their children not to go to army. But still, I think that army somehow helps to form a character even more for those people who are in the army. Родители сейчас вообще только и покупают, ну, откупают людей. Почему? Потому что люди думают, что People think that army как бы его от is a problem, and they want to save their children from problem. But after this, we have a lot of drug-addicted children. After this, most of them
maybe because they didn't go to army, they was not disciplined. Ну, сейчас, конечно, АТО и так далее. Oh, okay, now it's a little bit different because now it is проблема, которая была в war. Советском Союзе, потому что я в армии служил. You know, I was in army после института был. at that time Они of шли, они с готовностью шли быть униженными. Soviet Union. Такое у нас в армии было, And может, в иностранных армиях так никогда I don't know не if было. У нас it была is сильно распространена it дедовщина, так can be называемая. found in Они уже сознательно foreign шли, armies, что они but первый год in будут our унижены, armies они in будут за social другими старшими in стирать, убирать, Soviet не Union, спать и так далее, и так they далее. И через год они будут the уже first year издеваться of над тем. army it И is very они difficult шли, year и when потом вот you такие are полуфабрикаты, шли на землю. you И они так вот are привыкали not вот так жить respected и at учились. all. А You are pushed to большая do проблема была hard work. You are pushed to лимиты, do и был один very выход. dirty Люди work. из деревень, And the из next населенных year, пунктов приходили second в армию, year, а the потом situation changes. You возвращались и оставались в городах you служить become милицию. you are Если doing кто, more ну, easy молодое work. You поколение, are не знаю, mostly ему надо было быть commanding начальником, и to он those уходил who служить в are милицию. first Он шел year сержантом, serving. старшиной, он оставался здесь, он уже был начальником, он издевался над этим. И вот такая у нас была проблема. So we had system Каждый like this. So решал свои every проблемы как мог, да? Никто не неправильный everyone who способ. comes to Уходили army от for проблемы. first year И уходили от was проблемы, создавали еще больше проблем. working very это такой hard, принцип, and the хотел бы next просто year услышать, что these people they were убегая от making проблем, other ты people попадешь еще в working большие more проблемы. hard. So this maybe is the reason Убегая parents проблем, мы were сегодня это trying проследили to везде. В семье solve так, this problem выходя замуж, and на работе not to так. send their children Когда ты to волнуешься, to an искать army проблемы. because of this situation. Идти на, ну, принимать на себе вызовы. Это свойство здоровой личности. Still, taking challenges and taking responsibilities, it is a quality Задавать себе of вопросы, healthy да. person. Какие вызовы я могу сегодня брать? Да. Над чем я могу работать? Чего достигать? I think we have Какие to трудности ask меня ждут, ourselves думать, following готовиться к ним. questions. И Which challenges не I бояться, can и не take? убегать, What не should I закрывать reach? глаза, не уходить от реальности. И это делает нас личностью, We shouldn't run away from reality, and it makes us to be personality. Ну что ж, надеюсь, что вам понравилась I тема. hope that you like this Давайте topic. будем нести эту философию Let's массам. bring this philosophy И будем созидать to более здоровое the общество. Будьте society благословенны. and build С a Богом. more healthy society. God bless you. Be healthy. Правильная проблема. А не знаешь, как это? Будем его уничтожать. Да, друг другу не жалеем. фантазеры, да? И в борьбе с зеленым змеем побеждаем. Слушайте, это наши болевые, которые говорят, чтобы они чуть-чуть попереводили, потом они будут связано говорить. Это самая большая проблема с переводом. Голова